Cool era la razón para usar pesca como método. Necesitaban un toro viejo de media tonelada como carnada para atraparlo. No hace mucho ocurrió un asesinato atrás en el lago. Y la policía decidió echar a la criatura hasta la orilla utilizando este plan. Después, usarían un anestésico para controlarla por completo. Sin embargo, hasta el anochecer no hubo ningún movimiento. El hermano no permanecía empapado en el agua mientras todos esperaban. Justo cuando estaban a punto de rendirse, un ruido extraño se escuchó bajo el agua. El hermano Chong reaccionó de inmediato y levó el toro hacia la orilla. Todos levantaron las armas con anestesia, preparados para disparar en cualquier momento. Cuando parecía que la criatura estaba a punto de salir a tierra, atacó de repente. Desde el fondo del lago mordió al viejo toro con violencia. La aeronave que estaba cerca fue arrastrada por una fuerza brutal. El avión perdió el control y terminó estrelándose en el lago. Al segundo siguiente, la bestia emergió con la boca completamente abierta. Los policías en la orilla evacuaron rápidamente a varias personas, pero una niña pequeña cayó del vehículo. Cuando todos intentaron ayudarla, el cocodrilo la arrastró hacia el agua. El hermano Chong le gritó que nadara hacia él. La criatura la siguió de cerca con la boca abierta. La niña se sumergió intentando escapar. Se ocultó detrás de unos arbustos acuáticos y logró evitar que el cocodrilo la viera. Sin embargo, cuando intentó salir a la superficie, descubrió que sus pies estaban atrapados en la hierba. En ese momento, el cocodrilo volvió a localizarla. Por suerte, los arbustos eran lo suficientemente densos como para atasmar la mandíbula del animal. Xiao Mei logró liberarse y nadó hacia la superficie. El hermano Chong consiguió subirla al helicóptero.